Hello friends, welcome back to Fubang Thai Koi YouTube channel. Tuni trigonometry and apan hitin topic tha ahin number system chuk chai tha the nam tan. Trigonometry iti phatle a topic hi advanced sum alu nim na. Ichi hi banking lamen akitong pon railway lam chun la ka ha het po in. Ahin la SSC level dingin 10 plus 2 hi yan lang. Ahilo le CGL yan lang. SSC exam CPU hita yung le trigonometry hi apoy mo his equation hi trigonometry sunga hin equation akitong te na means le pha jong le trigonometry sunga hin equation atam le jin hi hin ha isa mai thi jo atope na aji chu arithmetic banga ko concept bi sa ga ko jing the hi point hi a formula ho het angai jin hi in atam zone he thiên ji pu na a formula ha he khai ha ko mai a hin la he ji e ho chane la hin e hon i focus pen new ji bi ham tele formula ha by hat lu bin na common sense in iti i khu the ha putting value algebra in put a equal to b equal to c equal to 1 ki ha tong type bi bol so a chai lang le angles value ha put in bol ding na ai la he ji system shortcut chu jil ma se lew hen a concept pai isim nom lo du het lo du hi ta ja mas penin a concept pa hi sim ma sa hotin formula ep ma formula ho chu ana hem sa hotin chuban ki ting a chai na tang ting le question in solve pha le angles ho chu football for le hen a concept yong het tingu chile a shortcut formula khu dan no het tingu hi chi pha ting chile short ta pin sim no nung sengin jong asim lo nung sengin jong a khu din het ting hi shortcut le ki jilu hitin a concept jil lo le hen a sort ting le a khu jin het lo ding ta sin ep ki sai na ham tan ep ki sai nam cos ki ep ki sai nam ti yong het lo ding complementary ep ki sai na ham supplementary ep ki sai na ham angle te ni ta bang angle ong kho man ep ki sai nam ti chu i ma cha ni het lo ding je chun ana ma se pen concept an kho ni trigonometry ki na ama se pen ep ki sai ni hi hen masa nang ai try yung ti phat le 3 ti na hin na hi chi sanskrit word ti ham konte paw hin na metri ki te ni metron ai lo le hi chi measurement ti na hin na so ep ki sen ham ti le three angle measurement na angle to measure ki bol da ti ne hin are angle to measure ki bol ti na si pham ti le triangle sunga angle ho na angle ho sim na mai hin abu niaw dan na e hon ha isa awang win i pham ti le triangle sunga angle ho sim kisim na mai syllabus topic sunga hin na ji achun ha alo hin a concept mi het phat na hele ha ke lo hi amas hi sunga hin epp sim du ham itile amas penin trigonometric ratios hin trigonometric identities ai lo le formula yung ti the hin na aban hin degree in radian maximum and minimum kiti hi 11 12 level jabo hi abanin height and distance anti phat le mun li thang ai lo le aeroplane ai lo thil sang khat chu asan dan measure ki bon na le na bang chu iza na sanga lem ham na angle ko na iza sanga lem ham ti ho injil ding hin na interesting topic hin he che in pha ne le
hilanga formula isu di ho hi hello jong la chun hilanga hichi concept bi sa na khu na khu jing thei lai tai chu iga head ki ding apoi moi hichi chun concept hichi topic sunga in jil sunga hin hichi concept ni hello la pona ne he bol thei lo di ti na on point chiwang apoi moi na identity ni hello wala apona adang se ja chana bol thei lo di hi ti na on point na ye na comfort level chung ki mai the hi ama sa penin first topic trigonometric ratio ke na bon height and distance application type hi je che aki ha be na trigonometric ratios isi ep ke se na mi ti le the ratio of the sides of a right angle triangle na that means trigonometric ratio ki ti pi ham tile hi sunga hin right angle triangle poi mo na right angle triangle in ti phat le triangle khat ding hi sunga chun angle khat chu 90 degree hi ding ti na hi na hi chi ho a side so compare ki bon na which study to piam tile trigonometric ratios say ke len trigonometric ratios in pik senam tile right angle triangle sunga a side so na ichi aki tung to ahi chi aki the ahi na ki the jo na ki the pa aki the hen chi aki jam pa na e pa wa sa ni ma chu ai lo english a heading in chi perpendicular ki tin ichi hi hypotenuse ki tin ichi hi base ki na e power se len aki tung to aki the na ai aki ngam chi aki jam na hct ho aki a side ho na side ho compare ki bon ratio chi chu trigonometric ratio hi condition ji pham tile angle ka 90 degree hi ma hi ti na ai le hct ho chi epp ham what are the trigonometric ratios ama sa penin sin cos tan cot sec and cosec na I mean cho hiện gì là hay na sin cos tan cot sec cosec sc ct sc na sc là xc ct sin cos tan cot sec cosec ai le sin ni ep ki se ne ya cos ep ki se ne tan chi ep ya cos ep ya sec ep ya cosec chi ep ham in ki pha le sin in ti pha le a full form to sine so ibinga sin to sin di dom so na ibinga sin ki ti ham le a full form to sin ti within sin na cosine cos tangent to tan so forming tan na cotangent is to
4 ekitin na cosine hi complementary of sine ti nei cho sine sine in ti phale ipi ki ham ti le right angle triangle ABC ti cho A B C na right angle triangle sunga hin suppose hi chi angle hi theta divided theta ipinga ka ti ham ti le x jong iti theu chu ahin la algebra ho x iman ji je chun itu angles yung ti pha le unknown value chu theta iti ni ta cho algebra number system in unknown value chu let x be the unknown number let x be the required number ti so na tu chu trigonometry ahin unknown angle span hi yon theta iti ni ta che che ki hi na bo chu ki hi na dang bo hilaya angle c unknown value hi theta ti la hen la hi ipi iza ding ham na hilai hi 90 minus theta minus theta hi ibidinga hiding ham na khat 90 hita total angles in a triangle chu is at ham always 180 degree so na angle triangle chu tabangin hen lang iti soi hen lang na ayo le iti jong le a total angle chu 180 degree te chu het na so chu het anaya khat 90 degree hi ta a hi le khat te ni hi 90 hi na so that 90 plus 90 to 180 ang hi na ai ya khat some 90 degree hi dingai la khat to 90 minus theta hi na why kizi iniam ti le khat ni theta i sa ta so na khat ni 90 hi sa ta so ale i hian lo pau to x ka ti na ale te hon go ma hi le total 180 degree do so na a hi le hi chi pen hi langai tha do le chun theta plus x su si langai tha do le chun minus 90 degree ne so na that means 180 minus 90 to 90 ta ai le hi chi la x si pi da mi ti le 90 minus theta na x langa x ti pen hi 90 minus theta na is confusion lo pisla na ichi hi ola yung sik ki tho do hi yung sei ola yung sei kin naw hitin stang sun kit naw hitin utri achun i confuse ho na ding ni ga as hin vela chun sin hi ipi ki sei nam iti le ajowa ai sei ta bin la aki tung tu pi perpendicular na hichlai aki nga aki tung thei pa hi hypotenuse in chi base na perpendicular divided by hypotenuse ipi ham dile sin perpendicular divided by hypotenuse na
ahile ta ichu so na tu hin hypotenuse divided by perpendicular hichi hi opposite na ki che so na 2 na ti a opposite chi pyam tele 1/2 reciprocal na 2 hin reciprocal ila adu ta hypotenuse divided by base so repeating हम cosec ki deta is like cosecant ki pa cosec ki pa है ना if हम दिले हिची उल्टा पुल्टा हमने था hypotenuse divided by perpendicular ना cos ip की टर्म दिले base divided by hypotenuse हिची ही cos इता अहिले तू रिवर्स आचे किता रिवर्स आचे कितना अहिले sec किती देता sec sec cos base divided by hypotenuse ना base divided by hypotenuse तो चुन hypotenuse divided by base ची opposite ना ला चो ना इसे सो ep heading sin cos sec abanin 10 into part le perpendicular divided by base इसे ही 10 ना अरे reverse in कितना base divided by perpendicular is to cot और cotangent ना 10 into part ले perpendicular divided by base cot into part ले इसी reverse ना base divided by perpendicular that means is any reciprocal ना reciprocals ना then yang reciprocals 지조 hin 지조 ना theta adinga iso theta adinga hin selahi theta iti so is in empty le with reference to theta bonai with reference to theta na with reference to 90 minus theta kiti han lang le za chu meta to with reference to theta na 90 minus theta yang koi da tari thei cha khabi ga lai pen ga explain kin triangle right angle triangle का हम ताई ना चला right angle है ना A B C right angle at B लाई थीटा है ना थीटा लाई थीटा नती आहे ले थीटा opposite pen to perpendicular है किस अजी जो कि तुम दो पा जो ना आहे ले थीटा तो adjacent aki tat span pa aki zampi pa chu base intin aki the pa chu na asoya ki the pa chu hypotenuse ni chu ai le la ya ratio angle ratio ho hi epp ham ti le hi chi angle dum ju ya side ho ratio ina du da so side ho ratio chi pyam le hi chi perpendicular divided by hypotenuse epp ding ham ti le sin theta okay ai le tu hin base divided by hypotenuse repeating ham tile cos theta chukit le is like perpendicular divided by
base EP ding ham tile n theta na to hin reverse I chi du ta chu reverse means reciprocals la du ta chu reciprocals in ti phat le suppose 3 reciprocals EP ham 3 ki ti phat le 3 by 1 noi langa 1 um ti ne chu na a reciprocal EP ham tile ulta pulta hum de ta chu anoi lang chu chung langa a chung lang chu anoi lang chi ta na ni chima bang chun reciprocals in la phat le hypotenuse divided by perpendicular which is 2 EP ding ham tile cosec theta na base divided by perpendicular to cot theta na hypotenuse divided by base to sec theta cho chỉ diagrammatically ta banga hin thim chu le chun a hiện ha lo hi hiện ba hi cho hiện trigonometric ratio EP ham EPP ham EP ke sei na ham tyo chu sei ta aba ne hin complementary ratios EPP ham reciprocals ti yung ti chom namin reciprocals EP ham tile sin n cosec na ambanin cos n sec na tan n cot chi email chi ding akoy mo in SC CT na SC TC ti ute abai hat dan na SC TC reciprocals ai le tu hin complementary ratios complementary is EP ham complementary trigonometric ratios na complementary ki ti EP ham ti het masa angajin angle ni chu complementary ET phala ki ti ham tile sum chu 190 degree ani phala complementary angles ki ti cha tehin nan it's 90 degree hi na 90 degree hin ichla hin angle hi theta khat om na ichla angle ki hi pi ham itile alpha ti na ahile alpha plus theta chu 90 degree chu na nako ma hele 90 degree ahile alpha to theta hi epigram kitile they are complementary angles ahi lo le right angle triangle chuni sei ta na right angle triangle A B C B hi right angle hin na ichla hin khat 90 degree hi le khat te ni yong hi 90 degree hi te nga ta chu isi inem te la zo ngi sei ta gen sum to 180 degree hi nga khat 90 hi le khat te ni yong to 90 sum to 90 degree hi nga chu na akuti ale chi theta hi ta chu theta hi khat yong hi azo sei ta 90 minus theta hi nga ta chu na akuti le angle A to C chu EP kiti dam then is sum number 90 degrees na that means complementary angle A and C are complementary angles na complementary angles
he chu simple angle form a se na tu chun angle form in tu in angle form in se te le den ratio form in se ta oh tu a angle side ratio form in se ke den tai je pa hi ka be ki copy ke ni den e copy sai ta wa ni le relationship various relationship input den ta complementary trigonometric ratios ajo cha angles iti na ajo cha angle is to in the form of ratio of sides that means complementary trigonometric ratios EPP ham sine and cos na cos and sine ta so na sec and cosec na tan and cot sine is complementary to cos sec is complementary to cosec tan is complementary to cot cos ipik se na ham complementary of sine thi ne cha cosec chi ipik se na ham complementary of sec cot chi ipik se na ham complementary of tan chi head chun by hat ta na complementary pairs so sine will be complementary to cos sec will be complementary to cosec tan will be complementary to cot ai le neo khot head be tik nai chu pi ham ti le sine by cos chi hit tan so sine by cos equal to tan sec by cosec is to tan không hiện tan chỉ mà sama hin tan lòng thế này thì ta số nào theta opposite to perpendicular na so hypotenuse base sine into part le perpendicular divided by hypotenuse na perpendicular divided by hypotenuse so na ai lo ai le divided by hypotenuse cos into part le base divided by hypotenuse cos into part le base divided by hypotenuse to hypotenuse achung langa leng pu ta so that means let's cancel le chun perpendicular divided by base ep tam chi 10 chala na L chun therefore sine by cos equal to 10 ये तो head मिल लग गया अही ले chi hi reciprocal lakit talew hen cos by sine chi hi na man chi tai tai na ki la jing thi na e hon
direct an se leven reciprocal nala phala 10 reciprocal chi pi ham 10 reciprocal means reverse ata chi le chun chi pi ham code ki ti chu na that means cos by sin chu code ka na sec by cosec sec chu pi ham sec ki pha le reciprocal of cos that means hypotenuse divided by base hypotenuse divided by base cosec cosec pi ham cosec chu hypotenuse divided by perpendicular na hypotenuse divided by perpendicular value chun h le h cancel chun perpendicular divided by base so pi ham perpendicular divided by base this is none other than mama so chini het angai jin jong ni het angai jin chi chu hello jong le chu ko koi na chini het te ni ni het ka bai aba na hin isim ding wi relation between trigonometric ratios na trigonometric ratios so chi pi he kitam sin cos tan cot sec cosec na chi wa na chi wa chu khat le khat ki ka ip relation ani thi jem based on angles na ti isim ding wi trigonometry three angle measurement isim ding wi hin jisunga chun right angle hi te te ngai na ali chu trigonometric ratios in ti phat le right angle sunga ngai chana akhuti le ichla hin khat theta hi so le khat hi 90 minus theta a hi ngai hi ti chi sei ta a hi le vela chun theta consider na boarding a hile perpendicular ep hitting ham perpendicular base in ti phat le based on the angles na a angle chu reference a wi line la m reference in theta na la a dinga hile ama opposite to perpendicular hitting a na 90 minus theta he angle hin na reference a na la a hile ama opposite pen chu perpendicular hintin a angle in ato kha pen chu base hitting a na chi chu hin chi hi reference an la a hile a opposite pen to perpendicular hintin a angle na to kha pen to b si ding hi na tu hin e hon theta lovin -90 theta that means angle a la lao he na 90 minus theta reference an la a hile hi angle pen hin la a hile opposite pen to perpendicular hintin hi a b si deta na hi hila hypotenuse na a hile sin of 90 minus theta 90 minus theta reference dinga sin chu ipiham itile perpendicular divided by hypotenuse ama dinga chun perpendicular chu hita na perpendicular divided by hypotenuse su sin of 90 minus theta hita chi ta na sin of 90 minus theta hi 90 minus theta term si in terms of theta a ipiham e hot ki ta na theta dinga hin hi pen hi bc p la perpendicular ki thi bc so na hypotenuse hi ca na hypotenuse ca la na tu hin
in terms of theta na theta adinga cos theta adinga chun a perpendicular to ep ding ham ama opposite pa theta na a base ep ding ham angle in attach span pa chu span pi base theta na bc chu ma dinga base theta adinga no ai le cos theta in ti phat le base divided by hypotenuse na ai le cos theta a base ep ham bc chu base chu na hypotenuse ep ham same ca ma chu ca chu hypotenuse ma na that means it's he cos theta na value chun bc by ca what can we conclude from here sin 90 is lang ten ki ba lang ten yang ke bang tin ni na therefore sin 90 minus theta equal to cos theta is then hi complementary heading angle jong value ratio trigonometric ratio ang value chun sin the cos to complementary pair iti na amasa sin complementary of sin that means sin cos angle jong ju is then hi gom le chun 90 degree nam iya na tu chun ep relate equal theta to 90 minus theta pi relate equal na relate equal aban le trigonometric ratio piano relate equal relation isin na hijma bang sun similarly na hijma bang chun cos 90 minus theta cos adinga chun complementary ratio chi piham sin so na 90 minus theta complementary pair chi piham theta so na chukit le ten 90 minus theta 10 complementary pair chi piham ko so na 90 minus theta hi le complementary 90 minus theta complementary angle to theta so na ipi sec complementary ratio ji piam cosec na cosec 90 minus theta ki hi 90 minus ama complementary angle to chi so na that means theta and cosec din complementary pair to sec na 90 minus theta angle din complementary angle to theta na je here na tu hin h ho hi angles hi choi angles ngen chang chu na angles ki sim ngen chang angles ki sim hi ai le angles 0 degree hintin 90 degree hintin 180 hintin 270 it's like 90 line 90 line 90 line 90 na it's whole line hin hoi chi pen hoi la ya positive ya hoi chi pen hoi la hin negative fitting ham ki sim ki relationship ki pa so chi first quadrant ki tin second quadrant ki tin third quadrant ki tin fourth quadrant ki so first quadrant hin abona hin positive this all positive second quadrant hin sign positive in tin sign of positive le ama reciprocal sign reciprocal si pm cosec positive din na adang se negative din is inemity le suppose 5 to ep se na 5 by 1 so na
इची ही positive hi ai le ama reciprocal sit piam 1/5 so khat reciprocal hi la khalang reciprocal pa positivity ne jo na khat positive le khalang positivity ne hi chen sin reciprocal sin positive hi le cosec yong positive ding hi second quadrant sunga hin third quadrant sunga hin that means the angles between 180 and 270 this is sunga EPP positive ding am thile all sin twin 10 to amar reciprocal to ko positive this is hin fourth quadrant that means the angles between 270 and 360 na this angle sunga hin cos reciprocal si piam set positive tips by heart ngai na that means all sin 10 cos ASTC ASTC what can you relate ipin mo kha Assam State Transport Corporation by heart nang mana de na kisem tin na jiso nang man na he the tan na kisem tin na hin la ke man ga amian chi dan chi idang ipon Assam State Transport Corporation lai bi Manipur ga yan lang ile Manipur State Transport Corporation na abai hat de dang ta bang chen hin tu hin ichi diagram base hin relation abona positive ding he iti wa hele iti angle so chi khel ding ham na helaya angle iti khel ding ham helai iti khel ding iti laya iti khel ding ham ti cho de ti le vai ve ti du angle sim hi ji o hin angle representation me ko na na ichi hi lai ma mai ka ji so that means ta ki ji para 90 degree ki ne so 0 degree 90 degree 180 degree like positive like negative positive like negative that means negative apana vele chun graph ko vele chun ro ke bol phal le negative lang se negative so na lang positive chi so na chabang chun x axis na chi y axis ma chun negative apana lang kai positive so na so hin to hin first quadrant na hin all positive ki ti so na abona positive ki ti so abona positive ki ti le ajuba chun relation isim chuna sin to cos ki ti za chun complementary ratio relation isim ale sin 90 minus theta chu epd sin complementary to cos na 90 minus theta complementary to theta na sima bang chun cos 90 minus theta equal to sin theta abona like positive like positive adi to all angles are positive in this first quadrant sin cos na abona positives okay ichla hin second quadrant na hin EPP positive dingam sin to cosec na
sin angle chi phiam 90 to 180 ki ka chu 90 plus ti to plus theta na ibinga plus theta ka ti ham tile theta suppose angle bang theta ai hum hen lang na ichi lai angle he na angle hi e ichi lai theta hi ep angle ham tile 90 lai 90 to na 90 plus theta ta so ichi se ne na sin 90 plus theta to sin complementary ratio chi phiam tile cos na 90 plus theta hichilai angle sung hop se in sin ni positive thing hi as a ton lai positive sta so cos 90 plus theta complementary angle chi phiam tile theta so cosec complementary ratio chi pham sec so na sec theta positive dang negative dang positive so na is in tile second quadrant nai sin to cosec positive hi ti ta to win cos simmasang atun sin 90 plus theta hi et se the jem 90 plus theta in ti pha suppose angle bang ta hin ta na ichi hi 90 plus theta ni ti ai lo le 180 la hin 180 la hin chil za si la to le na 180 degree chu la pa nai lai san se ni chu na izal la chun za ni la do le chun za ni po do le chu na that means 180 minus theta ti thi cho tas ti ai lai theta ti ni cho 180 la pa na lai chan 180 ya na izal la chun izala si la do le chun izal na mo le chu na chi se ni ta na ahin la assign hi vele chun 180 degree an gi ti pha le 180 degree ahin a ratio ki khel lo chu sin ma ma sin theta na complementary ratio hi et le ki khel ding ha mi ti le trigonometric ratio changes at 90 degree and 270 degree only na zila 90 degree hi jai ratio ki khel so na sin becomes cos 90 degree se in relation ki khel so complementary ratio at ki khel so na ai 180 degree ang hi pha na hin sin chu sin ma ma ni ta a sin chu sig la sin positive de then it will become minus 90 degree is in then it will become theta na cos 180 minus theta so repeating 180 degree 180 is a cos chu ki khel loading cos ma ma de na assign la negative de is in emiti le la sin to cosec bo positive so na achin la he la third quadrant hin if positive thing only 10 and go
that means then 180 plus theta na is line angle hi 180 plus theta angle na is line sum is to 10 will become 10 theta is in the 180 degree 180 degree आहे की ख्याल हो रहा है ना जियोमेट्रिक रेशियो की ख्याल हो रहा है कोट आई लो ले 180 degree plus theta जी 18 से थी हम 180 degree plus theta थी तो जो 270 minus theta हम की थी जो 270 ahin ki khel ta cos will become 10 sin will remain positive sin isla hin sin to negative this ta na ti ya negative from ta sin will become sin ma ma do is in em 180 degree jo sin theta cos 270 minus theta the line cos 270 his in cos will become sin na as sin la cos negative na ati is in negative small function line in fourth quadrant in only cos and sec will be positive that means cos 270 plus theta jilang hin angle khat men lang hile chi angle chu iza ni ding ham tile hilai pana hilai jan chu 270 to na 270 hi to theta na go mai le 270 plus theta ti ne chu a concept so a hile two 270 angle hin cos ki khel chu na 270 ratio की खेल दी ना cos will become a complementary pair so sin theta sin theta ai lo le cos ma man la a hi le cos he 270 ila angle hung chu 270 plus theta iti na hi chu a total jo 360 chu na a total jo 360 la chun theta la dole chun na ti nei jo ta khat cho 270 plus theta to 370 minus theta suppose tu ka sei chun he thiam lo vai la ga explain be na thi theta ba ta na theta hi la pa na lai chan chu 270 cho na 270 hi to lai theta gom la chun abula pana lai chan hi ti nei ta cha cheng na lai pana lai chan hai na lai pana lai chan hi 270 lai chan chu 270 ya plus theta na about 270 plus theta ta na a hi le 360 khat ve round khat chu 360 ti nei cho na all 360 na khat ve round khat chu 360 ti nei ta 360 ilahin na 360 ilahin is a line angle hi another theta to it alpha theta mete alpha theta na 360 total ilahin 3 line angle in la do a hile is lai chan ma mai na is 360 minus 10 hi te bang ta na lai alpha hi la ya theta ki la ki du cho an khi na tam ba a hi le 360 degree ahin trigonometric ratio ki khial ham ki khial lo dingam ki khial lo na aji chu 90 to 270 a bo ki khial a hi le cos will remain cos theta a signature assign la positive na is in the cos to sec chu
positive so na line ahi le tu hin cos sec 270 angle in sec will become cosec sin la positive na tu hin sin so 270 is in sin we will change to cos theta sin la minus is in amtile sin chu la ya negative is na cos is theta tan cos theta sin negative dang positive dingam sin negative na ai chu is la hin cos sec bo positives is hin na ratio ki khel dan angle dang ju ya ratio ki khel dan chu hin example le ki chu khel hin hung ki ti yeng lo mai thi na a hin la a formula ho het thim meninga a concept het thim meninga chu I het diu khat ti piam tile trigonometric ratio chu 90 to 270 a khel hi ti ong het na yo na chiki le a complementary pair cos hi a le complementary chu sin hi a le complementary chu cos ti chu het na yo na tu hin trigonometric ratio tu ai su si si chu na I ti equation hung ki tong ding ham ti ho equation space ana bol heten na questions based on trigonometric ratios then 90 minus theta chu pi ham cos theta chu na tu chun isu win explain make it nom lehen ai na si theta hi te hen lang ile lang hi 90 minus theta di tim chu na a hi le 90 minus theta reference ki la ta 90 minus theta na 10 ama dinga 10 theta 10 of 90 minus theta chi pi ham tele 10 in ti pha le perpendicular divided by base chu na ama dinga chun ama angle dinga perpendicular chi pi ham tele chi perpendicular chu na opposite side pa chu opposite side perpendicular ahi le a base chu pi ham tele ama adjacent pa chu base ama a angle de tong pa chu base ta na perpendicular divided by base ichi 1090 minus theta ta na hechi chu theta in terms of theta na sei ki ta chu chi e de ke bangam tele in terms of theta na theta adinga hin ichla hi base kita bc mama yo perpendicular diu je tu hi ama adinga hin theta adinga base kita na base divided by perpendicular base divided by perpendicular chi kita chu cot theta adinga cot kita na cot theta hong pot kita chi chu sei nai ahi le cot theta chu reciprocal chi piam 1 by 10 theta kita so na ahi le mere chun chi to hi pe ni comparable kita 10 theta hi langa sol le chun achung langa chi theta so na that means 10 theta 10 90 minus theta equal to 1 kichi na m akisi lo na le comment box sa chun sei ke la na is reciprocal to 1 by 10 so 1 by 10 hi le 10 hi langkaya ka so na ka so le 1090 minus theta hi to chi multiply ki bolding palanga hi right hand side langa hi khat bo ta na ichi in man sa ki tin ta vela chun 10 theta into ti nei so na 10
ला ही की मचाम लो ले into thing है 1090 minus 10 theta into 1090 minus theta equal to 1. That means we can see two things from this equation. First, angle 10 ही value chun khat theta या khat 90 minus theta. That means the angles are complementary. Why? Gom le chun 10 ही gom le chun plus bol le chun 90 degree poles. Gom tak theta plus 90 minus theta no goble 10 cancel out thing 90 degree pota sa na. That means the angles are complementary na. Angles are complementary ya langai khat nja. That means angle ni cho complementary hi ana. 10 of one angle 10 of the other angle chu 1 hitting a hi. Angle ni hi complementary hi hen lang hile 10 of one angle to 10 of the other angle chu multiply na bola hile answer chu 1 hitting hi ki khat imu the ajuwa ni mu the he tiu chana khat chi chui ta khat chui piken ham ti le angle ni hina a value ki peta hen lang a 10 10 ni multiply ki bol hen lang hile answer 1 asu ai le amanu chu complementary thing he in sec 11 1 first condition na chun 10 of one angle into 10 of other angle lai 10 hi complementary yan lang le multiply nan bor phala answer chu 1 hitting a hi na ani chanam chi ipi mu theya umem ti le 10 of angle khat to 10 of angle chum chu answer 1 mule chun ela angle 10 hi complementary ding hi na t that means kai bol ri na angle ni hi complementary hen lang na 10 into 10 kiti hen lang le la answer ip ting ham an ti pat le le chi 1 ding hi na chukit le ani chana heading su 10 into 10 kiti hen lang answer lang hin 1 kiti hen lang le na angle 10 ni ip iding ham iti le angle 10 ni hi sami bola hi le 90 degree holding hi ichi inference ni inference in ti phala conclusion of ti na inference ni imu tung ju ya hin question tampi in so ding ni ta chi khabe ki copy law chun twin question i ta bang bang ki dong thia ti wa chu ichi pan ding ni ta question number 1 na solve within mas penin 1040 into 1050 is that heading ham ai le tu achun formula ise dun ju chun pc ham te le chun 40 to 50 gom le chun 90 is also na that means the angles are complementary if the angles are complementary the product of their 10 is 1 na isma bang chun le chun aban pa he le chun $39 plus 51 so
plus number la hele 90 degree so to na to hin 43 to 47 pa han kom le chun 90 so ki chuna pair ma sa te ni ako na hin 1 hi tai na pair second te ni ako na hin 1 hi ki tai 1 into 1 chu 1 na athum chan na 40 plus 50 90 na aku tile te ni ako na hin 1 kita na 70 to 20 70 to 20 ako na yung 1 kita na 80 to 10 ako na yung 1 kita. What is left out? 1030 ही left out na 1030 degree is ham sorry trigonometric a value ho na degree value ho isim nai po na ichi question number 5 hi ichi ki chai jo te la value ho cha khat be sim mai na ichi ma sanga thun 1030 jo value sei je mai 1030 jo value chu 1 by root 3 jo na ahi le adang se 1 ta si value le 1 by 3 hi le answer chun 1 by root 3 jo answer ta ta ichla hin ele chun 89 to 1 go khat gom na chu 90 jo na then means 10 hin complementary pair ta jo 10 hin pair khat sim ta na chi 1 ichma bang chun 80 ni to 2 hin pair sim ki jo ete ni pair sim ki ni than pair hin ki ball jing jing achai na hin thil khat leave out na hum jo isu ipi ni ham tile 1045 pen hi leave out na hum jo wala ya 1030 leave out bang na pair sim pi di hum lo di izinem tile 89 is odd number so pair iti phalet ni so na even number hian lang 88 hian lang ile abono pair sim duty ni so ai la odd number hi ta ja chun khatwang leave out ding a hi ipi leave out ding ham itile a middle line pen so ani middle pen so a middle pen so ipi ding ham tile 89 plus 1 divided by 2 Isi piham tile 90 by 2 to 45 na ahile 1045 degree chi piham 1045 degree jo 1 ma so na 1045 degree to 1 hila hin pi by 10 kiti cho vela chun 10 hi gom le chun pi by 10 4 pi by 10 4 plus 1 to 5 dana that means pi by 10 plus 4 pi by 10 anoi lang ki ba hile khat la chun na 4 plus 1 to 5 pi by 10 pi 1 is 5 5 2 pi by 2 chu idang hi pun 90 ma na that means angle 10 hi complementary hi ta a hi le just 10 hin 1 asu na just 10 hi check kit le chun 3 plus 2 chu 5 na 5 pi by 10 chu pi by 2 ti na hi kitan 10 hin khat asu ki du ti na hi leave out lo na ako tila answer chu 1 di so ji copy side over hele chiban question 5 sen bol win na table khat na sun hitin isi table chu by heart anga je
poya poi mo na sine trigonometric ratio are sin 0 degree negative phale 0 na sin 30 degree negative phale 1 by 2 sin 45 degree negative phale 1 by root 2 sin of 60 degree negative phale root 3 by 2 90 degree ting 1 na cos an ki phale vele chun sin to cos complementary chuna complementary hi cha chun vele chun 0 to 90 to complementary chuna complementary ki phale angle ni chuna go ma 90 degree so ai angle then is complementary ki na that means 0 to 90 is complementary ai hi cha chun ena hen cos 0 degree ipi hum dam dele sin 90 degree hi to cos 0 degree hum ki bang that means sin 90 degree will be equal to cos 0 degree angle ten ni chu samna bo la 90 degree ko na cho that means sin 90 degree will be equal to cos 0 degree ai le langa 1 hi le langa hi 1 hi ti ai le cos 30 hela ise bangen la hi 30 degree hian la hele cos acho angle ija dingam 60 ngai chu na 60 angai le 30 degree la hin ipi ke bang tham tele sin of sorry cos 30 degree is also na lang 30 cos 30 degree hi sin to ipi ke bang tham tele lang 30 hi le khat lang hi 90 so na 60 ngai chu na that means sin 60 value to root 3 by 2 root 3 by 2 hi lang ai ta then ni ki bang ti so it's hi a value ki bang achung part of it that means sin 45 will be equal to cos 45 la ya hi ji ba ki de so ba bang jung chi hi lang ai ji ki de then 0 degree to 0 where 10 into phale 10 equal to sin by cos it chula na 10 equal to sin by cos it sin by cos na that means 0 divided by 1 is 0 so 1 by 2 divided by root 3 by 2 divide na bolle ipim po dingam tile 1 by root 3 po by heart nai cho mo hong po do dam chi se bo hin 1 by 2 which is eating pot ham tile 1 by 2 divided by root 3 by 2 chi bole chun 1 by 2 hintin into root 3 2 hi chung langa lek to ta that means 1 divided by root 3 khat hi ta hin detail de ven ka ji hoten na aban pa hi 10 divide kit la chun sin 45 degree to 1 sin 60 degree to root 3 sin 10 90 degree to infinity
khat 0 hi le khat infinity a cos chu pi ki tam de le chi reciprocal na cos by sin cos divided by sin a hi lo le na ba hat dam chu na infinity hi na ngai ha ta chu hi chi la ya om hi 30 degree hi lang pa hi langai ha ta 1 hi akibang bang hintin 1 by root 3 hi langai se ki ta 0 hi langai chi ta sec 0 degree sec 0 degree sec iti pha le 1 by cos la na cos chi reciprocal of 1 to 1 root 3 by 2 reciprocal to 2 by root 3 chima bang chon lang reciprocal na ai le root 2 reciprocal of 0 to infinity chila na cosec 1 by sin that means sin reciprocal na ngai ri tin china sin reciprocal value na la so ke ta cosec ai lo wa hele silang pai lang hingding 2 pa hi langai hingding 2 chi ki bang ding chi hi langai chi ding kha chi langai chi a chu by hat jing angai na hin kha chi pham te le 10 ta ko hi 45 degree 1 le 1 gap halangai 1 by root 2 1 by root 2 45 degree ke bang so ali ju teni complementary so sec to sec teni complementary na ate volume by hat nga yin china by hat na hele trigonometry 50% so abai sai ta na by hat lo wa hele adang su ite hejong le chun height and distance on the ball thilo ding maximum minimum yong na ha sat ding aban le adang dang isim du yo se ha sa yeng de na ji a basic pen ji dunia ding in chan chun nam phat sa hitin ta ha khut be set jong le hen boring isu du boring de hi je chun ji apoi mo pen in table hi chin pha in go hitin na by hat go hitin aban kiting le question number 6 apan in trigonometric ratio up ana question epp ko thing nam na athi also am jing ting le aban sin kiting hin apai mo tam ta pi in ko ting ni je chun ana ki ko che hitin duni a chen cham cham na ngai te lo na che na dam se en lang jing ting le ki mu tu ke ta te